আমরা যেতে চাই সহকর্মী ফারজানা রূপার কাছে, তিনি আমাদের সাথে যুক্ত আছেন। ফারজানা রূপা, আপনি সম্প্রতি গাম্বিয়া ঘুরে এসেছেন এবং সেখানকার অ্যাটর্নি জেনারেল এবং বিচারমন্ত্রীর সাথে আপনার কথা হয়েছে। তার সাথে কথা বলে আপনার কি মনে হয়েছে? গাম্বিয়া যেসব যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেছে, গাম্বিয়া এই মামলার রায় সম্পর্কে কতখানি আশাবাদী? শাওন, আমার আসলে জানবার কৌতূহল ছিল যে পশ্চিম আফ্রিকার যে দেশের নামই আমরা খুব কম শুনেছি, দূরবর্তী সেই দেশ 11,000 কিলোমিটার দূর থেকে কেন, কি প্রণোদনা থেকে বা কোনো চাপে বা কূটনৈতিক কোন হিসাবে ওআইসির 56 দেশ বাদে এই মামলাটি আন্তর্জাতিক আদালতে তুলল। এই যে তুললেন যে ব্যক্তিটি, যাকে আমরা দেখলাম ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে আন্তর্জাতিক আদালতে এত বিস্তারিতভাবে খুঁটিনাটি সহ তথ্য প্রমাণাদি আদালতের সামনে হাজির করতে, অং সান সুচির মতো ডাকসাইটে বিশ্বের মানবাধিকারের প্রতীক হিসেবে একসময় পরিচিত নেত্রীকে যে চ্যালেঞ্জ করলেন, তার সেই পেছনের ইতিহাসটা কি, কেমন এই ব্যক্তিত্ব। আমার আরও একই সাথে জানবার কৌতূহল ছিল যে এটি কেবলমাত্র কি, কারণ মামলার শিরোনামটি আপনি দেখবেন মিয়ানমারের বিরুদ্ধে গণহত্যার প্রমাণের বিচার। তো গণহত্যা মিয়ানমার করেছে, বিচার হলো, শেষ পর্যন্ত কি রোহিঙ্গারা বাংলাদেশ থেকে যাবে, যেটি যে কোনো বাংলাদেশি মানুষের, বাঙালির মূল প্রশ্ন, রাস্তাঘাটে পথে আদালতে, যে শেষ পর্যন্ত তারা বিচার পেয়ে নিজ দেশে ফেরত যাবে কিনা, এবং আদালতের এই রায় কোন পর্যন্ত মিয়ানমারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারে। এই প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর কিন্তু আমি গাম্বিয়াতে গিয়ে পেয়েছি। গাম্বিয়াতে আমি যেমন কথা বলছি, আবু বকর তাম্বাদু এই মামলার বাদী এবং যিনি আইন পেশায় 1.5 যুগ ধরে রুয়ান্ডার পক্ষে আন্তর্জাতিক আদালতে প্রসিকিউশনের দায়িত্ব পালন করেছেন। এবং আমার আপনার চেয়ে কখনো কখনো মনে হয়েছে, যারা মাসের পর মাস রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে থেকে কাজ করেছি, তার চেয়ে অনেক বেশি যেন রোহিঙ্গা নারী, শিশু এবং শরণার্থীদের কথাগুলো তার জানা পড়া। তিনি খুব শক্ত ভাষায় বলেছেন এবং তার কথার উপর অনেকটা আত্মবিশ্বাস রেখে আমি বলতে চাই, কিছুক্ষণের মধ্যে বা যে কোনো সময় যে রায় দিতে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক আদালত, প্রাথমিক রায় আমি বলবো সেটি নিশ্চিতভাবেই বাদী গাম্বিয়ার পক্ষে যাবে। এবং সেই সুর এরই মধ্যে কিন্তু আপনি বলতে শুরু করেছিলেন যে প্রধান বিচারক অনেকটাই আভাস দিতে শুরু করেছেন মিয়ানমারের ধারাবাহিক অসহযোগিতা এবং অকাট্য প্রমাণ যেটি হচ্ছে গাম্বিয়ার পক্ষ থেকে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন যদি প্রমাণ প্রসঙ্গে বলি, অং সান সুচি 4টি জোরালো যুক্তি দিয়েছেন, তার প্রত্যেকটি খণ্ডন করেছেন আবু বকর তাম্বাদু। অং সান সুচির যুক্তি কি, এটি হচ্ছে আরসা বা তার সহযোগী সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর তৎপরতার বিরুদ্ধে। রূপা, আপনার কাছ থেকে আমরা এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানবো, তবে এই মুহূর্তে আদালতের রায় পড়ে শোনানো হচ্ছে, আমরা একটু আদালত থেকে ঘুরে আসি, আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন। State party with a view to ascertaining the alleged failure to comply with its obligations erga omnes partes and to bring that failure to an end. The court concludes that the Gambia has prima facie standing to submit to it the dispute with Myanmar on the basis of alleged violations of obligations under the Genocide Convention. A second condition for the indication of provisional measures by the court concerns the rights whose protection is sought and the link between such rights and the measures requested. The court recalls that the power it holds to indicate provisional measures under Article 41 of the statute has as its object the preservation of the respective rights claimed by the parties in a case, pending its decision on the merits thereof. It follows that the court must be concerned to preserve by such measures the rights which may subsequently be adjudged by it to belong to either party. Therefore, the court may exercise this power only if it is satisfied that the rights asserted by the party requesting such measures are at least plausible. At the current proceedings, however, the court is not called upon to determine definitively
whether the rights which the Gambia wishes to see protected exist. It need only decide whether the right is claimed by the Gambia on the merits and for which it is seeking protection are plausible. Moreover, a link must be between the rights whose protection is sought and the provisional measures being requested. The Court observes that in accordance with Article 1 of the Convention on Genocide, all states parties thereto have undertaken to prevent and to punish the crime of genocide. Article 2 of the Convention provides that, and I quote, genocide means any of the following acts committed with intent to destroy in whole or in part a national, ethnical, racial, or religious group as such. A, killing members of the group. B, causing serious bodily or mental harm to members of the group. C, deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its fixation in whole or in part. D, imposing measures intended to prevent births within the group. E, forcibly transferring children of the group to another group. End of quotation. Pursuant to Article 3 of the Genocide Convention, the commission of the following acts, other than genocide itself, are also prohibited by the Convention: conspiracy to commit genocide, direct and public incitement to commit genocide, attempt to commit genocide, and complicity in genocide. The obligation to prevent and punish genocide set out in Article 1 of the Convention is supplemented by the distinct obligations which appear in the subsequent articles, especially those in Articles 5 and 6, requiring the enactment of the necessary legislation to give effect to the provisions of the Convention, as well as the prosecution of persons charged with such acts, insofar as these provisions concerning the duty to punish also have a deterrent and therefore a preventive effect or purpose. They too meet the obligation to prevent genocide. The Court further observes that the provisions of the Convention are intended to protect the members of a national, ethnical, racial, or religious group from acts of genocide or any other punishable acts enumerated in Article 3. It considers that there is a correlation between the rights of members of groups protected under the Genocide Convention, the obligations incumbent on state parties, and the right of any state party to seek compliance therewith by another state party. In the Court's view, the Rohingya in Myanmar appear to constitute a protected group within the meaning of Article 2 of the Genocide Convention. In the present case, the Court notes that at the hearing, Myanmar, referring to what it characterizes as clearance operations carried out in Rakhine State in 2017, stated as follows: that it cannot be ruled out that disproportionate force was used by members of the defense services in some cases, in disregard of international humanitarian law, or that they did not distinguish clearly enough between Arakan Rohingya Salvation Army fighters and civilians, and that there may also have been failures
to prevent civilians from looting or destroying property after fighting or in abandoned villages. The court also noticed that the United Nations General Assembly, in its resolution 73/264, adopted on 22 December 2018, condemned, and I quote, all violations and abuses of human rights in Myanmar as set out in the report of the fact-finding mission, including the widespread, systematic, and gross human rights violations and abuses committed in Rakhine State, including the presence of elements of extermination and deportation and the systematic oppression and discrimination that the fact-finding mission concluded may amount to persecution and to the crime of apartheid. End of quotation. The General Assembly also strongly condemned the grossly disproportionate response of the military and the security forces and deplored the serious deterioration of the security, human rights, and humanitarian situation, and the exodus of more than 723,000 Rohingya Muslims and other minorities to Bangladesh